We're doing well today. Uh, so today is day number 5 of February. Mwaka gugenda. Yeah, but I hope you're doing well. If you're watching this broadcast uh, later on in the year or even next year, this is how it looked like in 2020, 2023. If you see me nga kati wolabira essaawa eno nga nyirira okusinga bwe nali nyiriramu eno video. Mukama, hi Charles, how are you? Hi Seth. Seth, long time. Tubadde tukeera nnyo gwe ndowooza oba ekyo oba okyebase ewammwe e Bungereza. Yeah, so today we're going to try and do an update on the prices because well, I posted the car that we bought yesterday, and of course one of the comments I got me thinking, okola night shift wa nkitegeera kati awo nkitegeera maani nkitegeera. So you see that Sienta there, olaba nako resale value yako egenda ekomawo, kitegeeza emmoroka zaawe ze high iman. Hope you're doing well. So resale value for all cars is actually coming back. It's gaining, and it has nothing to do with either the fact that the quality of cars is better or the spare yarabika ruli yalitarabika. No. The fact is cars are expensive now, and because cars are expensive in Morocco, you have to understand that spacios were already a little high on price, but last year, beginning of last year up to mid last year, Espacio, even UBA, you would have gotten it at 15. I actually remember even towards November there, I would talk to people here, and so okay, me page or over to Kuliponda. Nabo bampika mukubanda bawajju. Okuba kuliko gona nga tupika. So tomorrow I'm actually heading out in the field. I'm going to be, no, you're not late, Emma. So tomorrow I'm going to be doing field work on Tuesday. And so tomorrow and Tuesday I'll not be able to do live broadcasts. Did you okay? Fine. Okay. So I'll not be able to do live broadcasts Monday and Tuesday because I'm going to come to field and it's really hectic work. So then we'll be able to link up on Wednesday 7:15 a.m. So a broadcast has just, broadcast everybody akatanika Emma. My name is Ayman. Munange there's actually a school that has the same spelling and we pronounce it Iman. It takes it's supposed to be Ayman. Ebali chusa nganze bebanchusa ngabe bachusa Ruben bamwita Ruben. So but even Iman is there in Islam, not so? Iman is there. So anyway, the update on pricing, kakamoro kamukaraba ka visitor akajja. Now that car is normally a 1.8cc, it's VVTi, it's not very bad on the fuel. Now that is what you would get normally in the price that you would have gotten the Spacio we got yesterday. Which take it at the current prices, you can get that one. Platz car, someone was asking about it some time back. The Platz is basically the Vitz. So a Morocco Baita Vista is what you can get at like 12, 13, 10, depending on availability, definitely, of course. So you can get that one. Mubeje wali funidemu Spacio. Really? Kati yofunidemu Vista. Ochitegeera.
and it has to do with the prices of cars generally. Zona kati za bei. It's not about bad luck, and they're not going to get any cheaper anytime to come. Yesterday when I posted the pictures of the Spacio we bought, for those that don't know, this is Semuto Road in Balambuza, Uganda. You know, the rigende kapeka iwaje no Salim Sale. Jibakolera Goodwill tiles. Yeah. So it so happens that Emoroka zoza bei kati. That's one thing you need to understand. They're not going to get cheaper because cars, good morning Pasco, cars are going to be, because this year they're importing 2009, next year all car bonds are going to be importing 2010. There is no way you're going to buy a 2010 model at the same price. You know, in the past, the prices of cars stayed literally the same because bali etabuli Moroka ngasoba no get 1991 model kasteba could demand. But right now, someone cannot just come and demand the Probox 2008 model. Take it is wakuyingira Uganda. That's why the prices are never going to be the same again. Cars are going to continuously become expensive and expensive. Because every year that comes, these guys in the bond bagenda kuba baleta Moroka za bei. Bagenda kuleta Moroka za rais because buli mwaka URA bakiriza kuleta newer cars which are more expensive. Ha mwana wangaza kigege mujiraba eri UAK kawenja ka Spacio kako kati yo Spacio jo nzofuna million 13 and I would not recommend it for anyone. Okitegeera, in the past that Spacio would be around 8 or 9 million, but toina wojija era bojifuna ebambi. Hi Martha, kulikayo mbiroto. No, this one look in the Ruweru. Look in the Ruweru. It goes to where you can also get to Wimba Road. I don't know him for a busy boat in Adamu. Sorry guys, someone was calling me. Yeah, so I was talking about the prices and how they are much more expensive. It has nothing to do with bad luck. No. So someone commented on the pictures of the Spacio yesterday. I think it was Vianney. Yeah, I think it was Vianney. Nagamba Athalos that Baba said day. Normally, I'm a very proactive person. I try to make sure that we get the best. Moroka Spacio kugira bati yabadde ku UAS. Twagenze mu Katayi ne tusangana ezi UBA. Twasanze ezi UBA. Ne tusanga ezi UAZ. Ne tusanga ezi UAX. Nga waliwo Moroka jora bange namba yayo nnungi naye nga yonge mu Moroka. Toyo yana kugamba nti mugulewo tukolezeemu. Okitegeera. Now, if you have not seen the pictures of the Spacio, you go to the channel, go to the community tab, okay? In the community tab, you will see the post. It's the last post I made yesterday. It has like 5 pictures, I think, of the Spacio. Now, if you look at those pictures, you realize that that's a very unique thing for a car that is on a UAS. Ekyokubiri tebagifuwangamu bino byogamba nti Moroka someone yaji scratching and baji respraying. It has never been resprayed. Body yayo tekwatwangamu. Interior was very intact. The only thing the trader gotwagiguzeko chiyakola what he did was that actually Spacio kalimu kalaba kali as intact as that UBD. That's one thing I can tell you. It's as intact as that UBD. The difference is that that one is a UBD. The difference is that one is a UBD. So I want you guys to understand one thing. Bobango genzo gule Moroka. You definitely you don't have to take this, but this is one thing you need to understand. Bobango gule Moroka. I want you to understand that you're buying your car. Buy something that you'll be comfortable in. Don't buy something that people will be comfortable looking at. Because in my mind, I know that everyone that is thinking Moroka about to say that number October. Correct me if I'm wrong. Number because of the number plate.
okitegeera. I would actually challenge everyone that thinks about Sydney okuleeta emmoroka ng'eri mu nnamba mpya ku mmoroka eyo ku ssente ze twaguze ng'esinga emmoroka eri obulungi. Tujjamu emmoroka eri gye twaguze tumutopingeko $5,000,000. Okitegeera. Why am I saying that? Nti before you go to the market to look for a car, you have ideas. For me, I went to the market thinking I'm going to get a UBB for my friend. Okitegeera. Nadde njagala UBB. But the price of a Spacio UBB at the moment oba UBA eri mu $2,24,000,000. Enungi, a good one. I don't want you to just say number. When you're buying a car, I want you to think about how good is this car. Ekyo njagala nakyo kifengako ng'ogula emmoroka. Togula buguzi because okay, emmoroka eno erabika ng'empya. Kali akamotoka kabadde kapya kuba twazitambuddemu. Okitegeera. Kati, the other thing I want you to always, and I'm glad this guy was very focused on making sure he stays with his budget. Watching amba bwentyo nti when you're going to buy a car, don't be so fluid with the price. Okujja kongo olinayo sente zitakuluma. When you're buying a car, you need to understand, why am I buying a car? If you're buying a car to take you to work and back home, ebintu by'okugamba nti njagala kugula emmoroka erabika ng'empya, because ebiseera ebisinga ekirabisa emmoroka ng'empya ebeera number plate. Abantu bonna ne bagamba mwana yawulese ekyuma ekipya. In actual sense, what you should be focusing on is engine life, gearbox, the intactness of the body, and how much more are you going to invest in that car after that. Because we have seen people that bought cars nagula UBH nagimayiramu $5,000,000. You are looking at the number October, definitely. Now I want you guys to understand the number plate givenga ko bogendo gule moroka. Fetwagenze mukatale, especially me, because my brother yabadde gule moroka yabadde tabirika ebyo. Ye yazenga ayagala moroka nungi, and it's a very good thing. He came with another friend of his who is a mechanic, so we had two mechanics with us. We had two mechanics with us, and we were 5 people in the car because I walked with namovinze cousin wange. And while my mind was bent on let's keep looking, ku moroka zetwabadde tulenga bonna bagamba tuddeyo ku mmotoka eri. Okitegeera, tuddeyo ku mmotoka eri. Because there was nothing to argue about in terms of quality. Nga ne moroka ezine nnamba empya ku eno zaatomera, first of all, because those are things that probably people sometimes don't look at. When you look at a car, you look at the face. Akamoroka ako October dayo ojja kalaba mu post oketegereze. When you look at the face of that car, it's intact. Tebakasumululangamu ku mataala, tebakajjangako bumper. Okitegeera. When you look at the engine room, it's just that it wasn't me. But if you look at the video from yesterday, you look at the engine room, it's very, very, very clean and intact. And then when you go even to the rear, open the boot and you realize that the Moroccan, it seems like the person that bought it yadabeera nti nanga akolera bukoto. Okitegeera. Era emyezi ebiri gyebaddemu omusajja ono yagisuubula gyagivuze weyatidde ebintu bya wansi eno because abadde tabikola. Because I think they put all the bushes in miwawatiro byonna ne bagenda ne banyigamu ne mbukono n'ateekako ne brakes z'omaaso empya. Okitegeera, that's what he did, n'akola ne service, and then he drove his car away. Okitegeera. But when you go to the market to buy a car, now I'm saying this, I'm imagining you're not going to go with me. Okay, now if you go to buy a car, tebakubbira ku number. Because one thing you need to know about these brokers, when you go to buy a car, can you be, and your heart will skip. Because at that moment you're thinking, Banfuni the motor empia, you BB. Don't focus on that. Don't never go to those places to buy a kango genze with car, because you need to know what you're looking for.
and he knew what he was looking for. Honestly, Adama Chayagara. Nti bwe yatunulidde, I think when he saw this car, twagisanze bagirese Joza. Era bwe yabadde ku washing the people babadde bagirambula bangi. Sisuubira nti emmoloka eri olwaleero essaawa eno yali badde weeri baali badde bagiguze because it was very good. Hi Vincent. Emmoloka yabadde nnungi nnyo. Amenvu wano ndooza bano abaana baleme kwebba owenkya. Tugula mwezi oluggi. Yeah, so a number plate eyo bw'onoogibeerangako jewe mpa menvu nti bw'onoogibeerako at the time when I bought this car ze motoka yange baganse zinagiwa $5 kitundu okitegeera nagigula $5 kitundu 5.5. But I can assure you that there is someone that bought a car at 25 million nga teri kukuba essaawa eno okitegeera. There is someone that bought a car at 25 million nga yagituna million okitegeera. High Central Forex. That happened to that person. It was poor choice. You remember the Delica? There is a Delica. I know I've told you about this Delica countless times. Guy bought a Delica about 60 million from the bond. Nemutawanya nemukuba sente yali akagigula mwezi ogwo nekuba engine ne bagisiba engine bakagisiba engine nefa simanya immobilizer nebula. Although now he's spending money okitegeera. After he spent all that money, the guy that worked on the immobilizer namugamba nayo jajivuga weeks nga 2 ndemu efe. You get what I'm saying? So he sold that car. I think it was worth 5 million. You can imagine from 60 to 5. So he made a loss of literally 60 something million, because remember after the 60 million of buying the car, he spent like 3 to 4 million of overhauling the engine, because there's no way he was going to get that same engine in Uganda. He overhauled it. Then ile moroka negana najitwamba wiring ne bagivirako emyezi nga 3 era bwe yagijjayo negana ate najituna $5 million. Kitegeeza the 5 million he got was the 5 million he probably put in the engine. He lost all the 60 million he used to buy the car. So that's why I'm saying, you guys, you need to be very careful. And you eventually the English say not all that glitters is gold. Yeah, let's always remember that not all that glitters is gold. Nti katate glitter in the sense of cars in Uganda is the number plate. The number plate makes people believe of Pia. Me, I would actually recommend someone to buy a UAM about a parking. If JK went, for example, back to Denmark and he left his car in the garage, I would actually recommend you buy a UAM that JK has left in the garage for some time, or Jigule Bay, or Singo Gendo Gula, Memoroka board. Why? A Morocano JK Yagulida. Aina extras ze yakola gwatezo ogenda okola ngoguze moroka mu bond. Atenge yaje ko jagigula a little cheaper. You get what I'm saying? So sometimes when you're making the decisions of which car to buy and how much, you should not base it on the number plate only. I will tell you when they took that car to when the mechanic took, because they went with Ernest, we never sang the service, I think. When they took that car, the mechanic told me he took off the top cover. I don't know if you guys know the top cover. Actually, okay. Joseph, you WhatsApp me. I sent you this Ipsum that someone sent to me, and you look at it. It looks really nice. So when they took the top cover off, the engine was too clean. It was almost new. The service, like this lady, I think was servicing her car properly. Because the lady sold the car to this guy in November. Sorry guys, I think tweyigirize ekintu kino omuntu bw'omukubira omundi ogusoka n'akunyiga busy aba busy, especially if you call someone n'akunyiga busy immediately nga n'essimu yakatandika okuvuga okitegeera kati awo sooka omuleka ajja kuddira. So bweba engine yabadde literally clean. These are the temporary things that we repair every day. And remember, and the reason they did that was because I realized it wasn't in alignment. I think on guy ganga. So Nemugamba, they have to do wheel alignment. But the only way you can do wheel alignment is to make sure that everything down there is intact.
and when the things be yakoze kati yenga ye because avugira mu kibuga si wa mu kyalo ngaffe so agenda jivuga emyaka ng'ebiri kataze mu kwata yeyo wanso okujjako nga avuga bubi. The shocks were all intact zonna nnya so yakutemu awo bubusha awo ne service kati agenda kuba akola bukozi service okujjako namuwonize emmotoka ye ababbi bajagala nnyo Spacio Primo Wish ezemmotoka ababbi bazagala balinga bebazireeta bazitwala n'agitema akubako emmotoka y'emiliyoni 2 aka Spacio kaaka n'akalala kati tulabe enamba yaako mukalaba ka UAU kati muketegereze. You guys look at that UAU ogirabye kati you go and look at the post of our UAS okarabye naawe. What about the scratch? The other car had no scratch anywhere. In already, if you looked at it closely, that's Spacio that just went the opposite direction. Ne bumper ye but dangerous. Ne bumper ye but dangerous. But anyway, that beside, the point I'm trying to make here today is that you guys, are misguided by number plates. Ekimu ku bintu bye tulina to understand is that when you're buying a car, it's important for you to buy a car that will work for you, a car that will do what you want without giving you trouble on any day. Okitegeera togula motoka simply because it feels pleasant to own it. Buy a motoka eno ogiraba kati nze I spend about 2 hours in the morning, 2 hours in the evening in this car. Those are 4 hours of the 24 hours in my day spent in the car. It means the motoka eno nyino gifuula as comfortable as possible. Ekya number plate sijja kifaako. Nze njagala motoka gyenvuga kati tomorrow ngenda givuga paka Lugazi. Njijjayo njitwale paka Naggalama. Actually ngenda nyinza ogenda paka Nazigo. Okitegeera ngenda paka Lugazi nenzija n'ingirira mukolo ngenda paka Naggalama nenkomawo paka mu kibuga. But I want to drive this car with peace, knowing that it's not going to break down, knowing that my business is going to be taken care of. That is why you're going to buy your car. You're not going to buy your car because it has a new number plate. Okitegeera. That's why toina genda wekango genda gule motoka because bajja kubuguumiriza babroka babuguumiriza. I told you the story of how the guy that was selling to us the car, he told me yabadde n'endagaano zonna the person he bought from ngambuza nti motoka yagikula ku musajja. He has about 3 agreements from all the previous owners. Okitegeera gamba ng'omulabira ddala faatufudde abasiru ne muganda naye mala kakasa nti motoka eno egenda kukola transfer until I made sure that transfer process was going to work. Tetwamusasudde era bwe twageze discover ntumuwa bwisente ze kutuwandagaano nti atuguzizza ebirala byonna tetwagala kumanya because namulabye nga muyaayeeyaaye. Okitegeera. And then I told my person emmotoka eyo genda giteeke we weesiga bano abasuubuzi bano asobola okudda naano nemmotoka yo n'agitwala n'agiddamu n'agitunza omuntu omulala ataka akamotoka akalungi bwe kati oyo agenda kuddamu nayo kanoonya nga takalaba. Okitegeera. So when you go to buy a car, you need to always remember, why am I buying a car? Kisooka. Because teri muntu agula mmotoka ng'ekigendererwa kyagula motoka ya namba mpya. Obudde bwe bunaatuuka ng'oyagala kugula namba mpya, fuba okulaba ng'oli mugagga. This friend who has bw'oba tolina passive income of 8 million, ebyo namba biveeko ago malala gasuula. Okitegeera. Kati awutandika kugula motoka nga ya mugaso. Okitegeera. I'm sure you guys hear always this thing that people say nti obeera n'omukazi omuddugavu nga waka wa security n'obeera n'omukazi omweru nga wa ku mikolo. Kati abo olina okwebuuza olina passive income yenkana atya okutandika okubeera n'omukazi owe ku mikolo n'owa security. You get. Kati number plate by the time oganze nyala vuga UBN, make sure nti UBN ezo size zigenda okukusuula otuuke nga bakunyumyako in the past baga Arthur yavuga emmotoka wano baaba nga buli kanamba akafuluma gwe tulabirako. We used to have a guy like that. Yafa n'okufa bambi ennaku zino. Yafa mu lockdown. Naye nga ye gwe twamanyirako nti emmotoka
enamba plate yafulumye nga UAS zakajja UAT nga bwaleeta UAT nga mumanya UAT yafulumye mbu yaleetako ne ku jipu z'omufirimu you get naye yagwa ne primo new model twasooka girabira ku ye nga yamanyine ebbeeyi ya bampa ya primo new model finga tetubimanyi okitegeera ng'emmotoka tulaba efaanana Benz naye yagwa ekigwo okitegeera and you know bw'oba tonnagwa kigwo tosobola kumanya nti osobola okugwa okitegeera for men when I talk about kigwo mu abasajja mutegeera ekigwo oli obadde kawo ng'olina miliyoni 10 ku account then a period comes ne weewola omutwalo kati fe abasajja tubiyitamu over and over again okitegeera abakyala bandi banga olumu tebabitegeera bulungi naye kati fe abasajja because you do business you risk sometimes you run out of money n'oweewola n'omutwalo olumu ate n'oba na nnyingi nnyo so you have to make sure that the reason why you run out of money is not because wali ogoba kanamba and I'm very happy with Ernest because yabadde very focused yagambye ata sigenda kwemalako sente tugule emmotoka kali akamotoka kalungi enamba nedda tugireka akamotoka nga in fact the car was really nice okitegeera the car was nice kiba kibi nnyo nga gwego banyumyako mwana mulenzi yavuga amamotoka wano omanyi oyita mu kitundu ne baga mumulabo oyo wego twalabirako gundi primo 215 okitegeera ate ne mu family batugeya ewammwe ne bagamba naye omuvubuka oyo aye guys I want you to understand nze njagala nnyo emmotoka but we are Africans tuke ebintu by'okulowooza nti tulinga abazungu tebazimba maka because omuzungu ennyumba bwazimba alina osasulirako property tax simanya home owners association tax and what fe wano bw'ozimba ennyumba ye bayiyo teri addamu kukulingiriza okitegeera so toyina nsonga lwaki ogamba nti renting is better. Renting has never been better. Gwe kikuvuze mmoroka ez'emiliyoni 4 ng'osula muzigo. You know, and you guys see a lot of motivational speakers. Musimanya, you don't solve the problem of 500,000 with 50 million. Do you know that you can die without holding 50 million in Ngazawa? Munze sizi kwatangako. Ne nyumba yange jensuramu erimu sente mpitirivu. Nenga ezini musizi kwatangako Ngazawa mu oba nenzimanya ntiziri kwa account zitudde wali sizirabangako. Okitegeera. So that's one thing I've been telling you all along. Ate naddala ng'olina abaana, naddala ng'oli musajja, gulayo akamotoka akakutambuza nga kalamu. Be very intentional while making the decision of which car to buy. We are Africans. Oli mufirika ne bw'oli kolotya. The only way you're not going to be African is if you get out of Uganda, go to Europe and stay there, get citizenship. They obeereyo. Awo tujja kuba tugamba which nationality are you? Ng'olina passport ya Norway, for example. I'm Norwegian. But as long as you're Ugandan, it means you're African. And in Africa, particularly nze ndi musajja Muganda, in Buganda, omusajja atalina wuwe taba musajja. Olina okubaako ne wootuula. Emmotoka zonna tujja zigula tuzimaleyo because emmotoka teziggwayo. Okitegeera, omwaka guno obeera ovuga boda. Next year osobola okuba kidiiru ne bakusanga mu Alfad. Okitegeera, naye ennyumba tebagizimba nga bwe bagula Alfad because Alfad osobola n'ogigula nga miliyoni 3 n'osasulako 8 ne bagikuwa. Teri nnyumba gy'ogenda kugula nga miliyoni 5 osasuleko miliyoni 5. Ontegeera, oba osasuleko miliyoni 10 okujjako nga yabizibu ate yebizibu toyinza gisulamu. Bogisulamu ngenda owulira amabaati nga gakuba papa. Okitegeera. So you guys, especially the men, because I know literally my biggest audience of you guys are men. I want you to always remember this. For you that haven't built, I also know that majority of my followers here abasinga balina amaka gaabwe bazimba. Okitegeera, naye mwe abatannaba, we need to wake up and understand kavitizi kakano naffe tulina ene ewaffe mukanabye kali ku UAR kati okasanga ako nga ne oil kamunywa ne oil yagegera nenga kakyatambula. Someone sent me a Vitz that has a D4D diesel. The D4D diesel is the D4D diesel engine is the one that is in
the Hilux. Of course, this is a smaller version. And everything else, it's a bit, it's just the engine and gearbox that change. So when it starts disturbing you, definitely you're going to change the engine and gearbox and computer, nature wire, so butera kubera Europe mostly. Japan bakozesa nnyo petrol. It's the Europeans and Americans that use diesel a lot. But it has power. Kangamoroka kapitzi bukaba mu diesel. Ojakasanga kaina amanyi naye kaba kamasanyalaze mangi n'ennozo zennyini ziba za amasanyalaze kugamba bwekata niko kutawanya. But of course that one, the one that he sent me was a UBK. I'll share images. I'll hide the number plate and share. It has a diesel engine. It's a very nice car. Anyway, guys, I'm making a point here because it's important. I'm sure so many of us in our generation have not been told these things. Tebabi tugamba, kat we leave our faith to motivational speakers. Zenachiga from a mentor. My very good kati yafuka mukwano gwange, by the way, he's the godfather of my eldest boy. And yantuuza nangamba, Arthur, toba musajja nga tonnazimba. Kiswaza nnyo njagala nkibagambe, kiswaza nnyo. Of course goba ofudde jaga mazemba afudde mbafa. Kiswaza nnyo Charles. Kiswaza nnyo because we talk with Charles like regularly. Charles kiswaza nnyo nofa ne bajja bazingira omulambo gundi mu muzigo. Ontakera kyenkugamba. Ogenda batolese ligase. Nga bagamba Charles yalina emyaka emeka 26 nga tosuzeeko mu makaago kuba togalina. You know, during the lockdown, I was in Kasangati. One time I will share the picture of the house I had in Kasangati. It wasn't a bad place though. But during the lockdown, I had a friend of mine. I moved around with him. While lockdown, so I would move around with him. So we would go visiting them. Hi, Colin. So we would go visiting, and I saw men my age, men in their late 20s, early 30s. Baba nga balina ke beekoliddewo. Nengamba kitegeeza nze ntudde ndi mukola kyejo. Omanyi buli wobeera n'emikwano gyo nga gyonna mulowooza ekintu kimu, motoka kanyambale nga teyebbeeyi ogwo omusipi waguguze mmeka, ey'essimu series ki, olina Android version ki, okitegeera, oweekubye kawoowo ki, mwenna mulowoolezaawo, okitegeera. Kaya teffe tugenda okukyukira aba for the love of cars. For the love of cars should be more than cars. It would be a very nice thing, you guys. Nitugamba for the love of cars, let's have a get together. Nga mwenna abakomawo Uganda mukomyewo for holiday. Let's get together. Nga tetuvuga buvuzi mmotoka kujja kulaba gundi avuga emero simaya biki. Naye nga teweeralikira bintu bitaliimu makulu. You start even thinking long term. Okitegeera. Now I'm especially talking to the men, naye namwe abakazi abalaba. It's a very important thing because ate naawe omukazi bw'onoofuna omuvubuka atali focused nga talina mulamu ogenda bulamu bwo bwonna. Ojja mutwala mutandika okupangisa mutuuke nga n'ennyumba tosobola gisasula nga gwamusasulira ennyumba n'omugulira emmere ne maama we n'omuweereza ssente nga alina ate nga yali badde aweereza maama wo ssente. Okitegeera. It's very, very, very important for us to understand nti emmotoka ojja zivuga tezijja kuggwayo. Ate emmotoka ne bw'ogivuga ku myaka 9 you experience it. Era esigala mu mmotoka. Okitegeera. But in Africa, I'm talking about Africa because you're African. Gwe bw'oba toli mu Africa nga toyagala because yes, Africa is poor. Okitegeera, Africa is poor, no problem. Ekyo tetujja kiganda. But the poverty of the general Africa, that's not your duty. Your duty, your governments is to Rwanda. So if the governments are failing us, you should not fail yourself. You should not fail your kids. You should not fail your partner. You should not fail your parents. Okitegeera. Bazadde bo bwe bakuzaala, they are praying always. Okitegeera. Agwe jeke nawe oyina ebizimbe by'ebirala. I've never built because building a family house doesn't make financial sense to me now.
Jeke naawe towubya abantu bannange Jeka agenda bawubya Jeka ali Denmark tali Kampala ate Jeka oyo gwe mulaba yazimba dde ennyumba tabawubya Jeka yogera amazima Jeka yazimba dde ennyumba tagibeeramu naye yagizimba dda okitegeera ate Jeka bannange you already built a family house. It's just that it's not you who lives there, but it's your family house. Nimbye Jeke tabawubya bachali bange. And I think Jeke, it doesn't make sense to him because Uganda like abera ye miezi ebiri omwaka. But I'm talking especially to the people that are living in Uganda. Va mu byokugula amamotoka kuba Jeke ayinza n'okubeera emyaka nga abeera atambulira mu train na tram. Nga n'emmotoka tagyetaaga nnyo kiri awo. Okitegeera. Jeke bambi towubya baana. Okitegeera nze njogera ku baana abali e Kampala. You're right. Thanks for your advice. I was going to get a spacio naye. I concluded first on my house. Bw'oba ogenda kubeera e Uganda wano bakyali bange. You need to focus. I think Jeke, let's compare these two economies. The Danish economy gy'olimu and the Ugandan economy. The Danish economy is stable. The Danish economy, I think actually people don't even buy houses. You guys get mortgage. Sicho Jeke. You guys get mortgage. Arthur, isn't building expensive? I'm planning to build in May around your area. Now you're a little bit scared. Let me compare the economies first in Uganda about that. So Jeke, your economies are more stable. In your economies, you guys have consumer protection. You guys have consumer protection. Until you can get a mortgage of a house, not just for 30 years, 40 years, 50 years. So when you Kampala, you can't. Olaba fabaina ne insurance covers ez'emyaka omwenda myaka 10 era naffe tweralikira tugamba bayinza okutubba. Okitegeera. We don't have consumer protection. You guys, I'm sure you have seen a video of a guy complaining that Central Bank employees babba properties ze zonna kati ali ku zero. Bamubako plot ze bbiri ne bamubako n'amaka ge very nice house. Okitegeera bakwesa olukujjukujju ne batwala ebintu bye. So for us here, we don't have consumer protection. That's why people take the approach of building that normally Ugandans take. Now, Raymond, no, it's not Raymond. This is Ayman. Now, Ayman, the approach for building that, Jeke, it's on mom's land. No problem, Jeke, ne? Jeke, ogenda kubya abantu. Jeke, sigwe wangama mbono. Oyina ettaka ekirali oganya okufuna miliyoni 2. Bannange njagala mbabulire Jeke ono tabawubya. Jeke bw'ayagala okuzimba enkya ennyumba gizimbira omwezi gumu n'agimala. But Jeke, and you need to understand, kanzire mbasomere statement ya Jeke. I've never built, because building a family house doesn't make financial sense to me now. It doesn't mean you cannot afford it. Okitegeera ate Jeke ayinza n'obutadda Kampala. Tonnatuuka kuweza myaka gifuna citizenship Jeke. Oyinza n'okwekanga nga tokomyewo Kampala Jeke. Okyasobola embeera z'e Uganda. Tegaffe nga byakubiriikana. Nga tulwana na duniya. So fe wano Jeke, we don't have consumer protection. So the best way for you, Ayman, to actually construct your house, but motivational speakers tubaveeko kati kamba we approach abantu abazimbye amayumba ne bagazimba nga tebonoonye ssente nga tebafunye stress engeri gye bagazimbamu. Kambalaga amayumba gaagana agali mu estate. Akasozi ako mukalaba. Amayumba ago gonna mugalaba. Let me try to zoom in. Mulaba amayumba ago. Ogiraba n'eri kalina. You see all those houses. But you see all those houses. Tekuli nyumba yawedde. But ezo nyumba zonna ziraba. Kuliko eri kalina yetaliimu bantu. I think and that next house neye ejiddirira. Zino endala zonna abantu bayingira dda. Okitegeera kyengezaako bagamba. The approach of building that Ugandans take, see approach a yoga mat can kwate million bibiri I contract Rocco to build for me.
Normally when motivational speakers talk, they are talking like you're going to have 50 million ozikwate zonozi iwe mu nyumba omulundi gumu. That's not how construction in Uganda should be done, because it's also very rare to find someone that has 50 million nga sawamu nga talina business idea yagikozesa. Okitegeera amayumba amalala gaaganya. Kati waliwo n'abantu abalala bakwatira ddala empola emisobe y'ennyumba mugiraba. Waliwo ennyumba eyo, enyumba oba mugiraba. You see those two houses, the small one then the big one. That big house there is in exactly my very near neighborhood. Okay, that big house there, I'm sure it's not very clear, but that big house is in my neighborhood. But I will tell you that house oyo nanyini yali bweru yatandika okugizimba nga zisinaba na kugula eno n'ekikomera yakimala n'akizimba n'azimbawo ne boys quarters, the builders mwe basula ye taliiwo, ali bweru. I think he's in the US, and kati bakakomerera naye tebanateekako mabaati. I think ababaati bayinza gasaako like media. Now Iman, the approach that the Ugandan approach to building a house is that okwatayo akasente akatono, you go stage by stage. Noga kati kankola omusingi noteemalaako sente za business nosigala nga your businesses can move naye nga neno, because that's our format of mortgage. Obanga asasula mortgage naye nga togisasula muntu mulala yenna, ogyesasula. Okitegeera, osobola okugamba 2 months, the first 3 months of let's say 2023 ngenda zimba omusingi, the next mpumulemu emyezi ebiri, nkomemu emyezi emirala esatu nzimbe paka ku wall plate, mpumulemu emyezi ebiri, nkomewo nzimbe emyezi emirala esatu ntuuse kwe baserekera, mpumulemu emyezi esatu oba ena nzije njiweko amabaati, njiwe ne ceiling, mpumulemu emyezi gijo nzije nzigale, mpumulemu emyezi gijo nzije nkube plaster w'omunda. Okitegeera, but what most people do, kati kambalage yakayingira enyumba eyo mugirengera. Let me try to zoom for you guys. Eyo yo kati ewedde naye yakagimala. Okitegeera, ate ekoze iki? The zoom is not zooming. Banange zoom eganye bakyali bange. No. That house, Zoom has refused. So let's just forget about the Zoom. But what I'm trying to say, for Iman toti ya kuzimba. Atete wemara ako sendeza business, because I think that's the mistake people do. Ayagala okuzimba na ayagala azimbe asooka abamusooka okuzimba nga bagiyingidde tennaggwa. Okitegeera, that approach is wrong. Enyumba gizimbe step by step, bw'otuukako osobola giyingire. That's our mortgage in Uganda. Ye mortgage yaffe. Teweewola sente mu banka mbu nzimbe ennyumba, it might end badly. Okitegeera, kati wano wentunudde wano waliwo oli yasooka kuzimba kikomera to simply protect his plot. Nate kuba tosobola kumala gajja kugula plot erimu kikomera. Okitegeera. So the approach, our mortgage in Uganda, kuzimba mpola mpola ye mortgage. Okitegeera, mortgage yaffe kuzimba mpola mpola. Ekyo njagala obeere ng'okimanyi Iman. So JK, I think in a way it makes sense that we should just understand how different continents or different ethnic groups should be handling things. Kati ffe mu Africa, banka nazo zikubba. Banka oyo loans office oyo gogenda okwewolako okufunako mortgage, yennyini nyina asobola okulaba pulaani y'ennyumba yo nga nnungi, n'akulinda ogimale, n'akulemesa okumalayo loan, oba n'akutawanya nga bwe batawanyiza that guy that is going around talking about Central Bank stealing his property, and ne babba ebintu byo. Okitegeera. So you take the approach that is right, the slow approach, it will work for you. Okitegeera. Naye nga togitya n'emmoloka muzigule. The point I was trying to make, nti
bw'ona oyagala ogule emmotoka empya tojja kuzimalayo. Okitegeera? Bw'ona oyagala ogule emmotoka empya tojja kuzimalayo. Ate bw'ona oyagala ogoberera amagezi g'abantu b'olaba nga balinamu akasente avuga emmotoka mpya, okitegeera, tozimba, sooka oteeke sente mu business. Bw'ona oziteeka mu business ne zifa, do you have an insurance? Because there are businesses that have insurance policies. Nti bw'okola loss, like abasuubula ebweru, container weegwa mu mazzi, insurance company will pay you. Okitegeera? Naye kati gwe wano ogenda kugulawo ekiduuka, ababbi bajje bamenye babbe. You don't have insurance for that. Okujja ng'ogenda gigula. Okitegeera? So you need to think of all angles, think of the security mw'otambulira like the car. Nze kyekiyinza emmotoka yange enkadde kuba entuusa gye njagala mu kiseera bizinesi zange nga bwe nzaagala ezikola. Naye ate n'ozimba n'akayumbako mu mpolampola, bw'ofunayo 15 n'ogiteekamu, bw'ofunayo 10 n'oteekamu, bw'ofunayo 2. That's the approach you take to build a house. Bw'ona oyagala ozimba ekigagga nga bwe bazimba zino loko zeezimba myezi 3 ng'ekizimbe kiri waggulu, ojja kufuna ne pressure. I'm telling you, ojja kufuna pressure. But zimba mpolampola, gulayo akamotoka weeyagale. Like Raymond said, Raymond yali agenda yingira Spasio wano, naye Spasio n'agivaako because yali already azimba. And always insurance finds reason. Exactly. Because insurance survives by not paying people. Okitegeera, ye Africa yaffe. Kati mu Africa bagamba obulungi bw'omunaku kwekolerera, obugagga bw'omunaku kwekolerera, obulangira bw'omunaku kwekolerera. Kati gwe bw'ona oyagala obeere comfortable mu nyumba, apartment z'ekira, mu apartment z'ewa, okitegeera okwata apartment ogiseemu $5,000 olw'okuba wawulira motivational speaker, Musimaya don't solve a 500,000 problem with 5. Well, no, mujja kutomera mwe baggayi. Emmotoka empya gigule ng'olina obusobozi bwayo. Naye bw'oba togyetaaga nga terina kyegenda kwongerako. Because you should buy an expensive car only if it's adding value. Okitegeera? Ne bw'eba terina value gyekwongerako, emmotoka empya giveeko. Gulayo emmotoka entonotono, because you have to develop in the 3-dimensional aspect. Wobeera kulaakulanawo, kyotambuza transport, tereza transport, then tereza n'obulamu bwo ne business. Wobeera transport ne business. That's very important. Ate kati the people that are employed, if you're employed somewhere, you work for a company, you work for whatever, bobanga you're employed, ate kati go inokola kuwobeera nga tonakola na ku business, because businesses that you cannot supervise zijja kulumya omutwe. Me, I know someone akola in a very big organization, agezezzaako buli kimu, afuna sente empitivu, yagenda China n'asuubula n'agulawo ekiduuka mu kibuga. Nkugambye ekyatakoze, hey, byonna bifa because she's not there to supervise her businesses. Okitegeera? So business gy'otasobola supervisinga tebakugamba, because some of these guys that will tell you nti sente ziteeke mu business zizaale, bo balina obudde obukola ki, obusupervising ezaabwe. Kati agenda kuubya gw'otandika ekibusiness kikulye. You guys need to understand, kijja kukulya. Kulaakulanya ebintu bisatu. I'm for the love of cars. I make money when you guys buy cars, okay? But I'm not going to be a very bad-mannered person to only encourage you to only so I'm not going to be a very bad-mannered person to only encourage you to buy cars. Naye nga nze nkimanyi nti emmotoka esobola okutuuka n'ekutama. Okitegeera? Landiroodi akugobye. Sorry about that. I had to mute a little. I was giving him some instructions. But the comment is angasiziraba. Good evening. Hey, kwata. I'm supposed to give my boys this, but you take this. Our live comments, live chats are zibuze. Actually, developed economies are set in a way that everyone who is employed can sustain paying rent and driving. Building a house is securing yourself in a volatile economy such as you. Exactly. Thank you, Ronald.
our economies teziri stable tomanya chichiddako the politicians are very selfish okitegeera so kati buli omu ali kululwe oyina kwefaako n'oleka n'abalala ne bakola ki ne beefaako okitegeera kati kulaakulanya I'm not a motivational speaker because this is my experience it doesn't have to work for everyone I love cars guys nze natuuka nga nyina emmoroka 3 nga ndi muzigo nga nyina emmoroka 3 nalina akayongeza kankalike natunda emitwalo 9 nina kal zaali 4 actually nalina akayongeza ke natunda emitwalo 9 awo kaali kakyali kalamu mbeera ne kaldina 4-wheel drive ngeesitula ebyuma naye esitula ebidongo nga nayiteka akatanda waggulu nga nonge n'emitto ngisuula bwe nentekamu full range wano nawaggulu nentekayo rack then nga nyina 10 nga nyina n'ekibina nga nasuubula 10 yange kibina yange my very first car yakati akayongeza nalina kagula nga nakakutwala byuma so there's a time I reached I had 4 cars but it didn't make sense okitegeera I love cars to that extent that I would buy cars just like that. Ate zonna sazigulanga beiza. Motoka zange nagulanga milioni 3 yo 10 twagigula 2 kitundu. Okitegeera. Enyongeza najigula 310. Kaldina najigula 320. Okitegeera. So I reached a time when I had all those cars but it didn't make sense. Kati no emotoka emyaka gye njogera zennaje I was 22 years. Okitegeera when nabeera neze emotoka zange. So I've had these cars for a very long time. Okitegeera. And I will tell you that ofuluma ennyumba ya landlord noyimirira bwoti. Okitegeera. Wootegeerera nti okupangisa okwo kumenya. Emirimu gyo gigootaanemu katono. Okitegeera. Gigootaanemu katono. Kati ekigenda okuzimya especially if you're a man, an African man. Ekigenda okuzimbya ekimu kiri kimu nti ewo ojja kusimbawo ku muwogo osimbewo ku bitooke nga it's not like you don't have food maybe take ewo bibeerewo olundewo enkoko okole okitegeera those are things that because we are African there are things that are engraved in our culture nze siri mulooza I don't even like animals okitegeera but these are things that are engraved into us into our culture it's our identity there's something they call culture ate abazungu banange baagala culture for them there are things that are in their culture kati mu culture yaabwe okuzimba ennyumba kiba kyabagagga ewaabwe ogula amaka oba oli mugagga okitegeera oba oli mugagga obanga oli advanced in age and at that moment kubeera nga oliwo nga toyina byosasula okitegeera then they can buy a house naye abasigadde bapangisa and they bapangisa because such economies babeerawo even with the systems where if you fail to pay rent you go to the city council for example kati bw'obeera mu kibuga ng'ogenda ku KCCA n'obagamba nange rent akoze eki aganye ne bakuwangayo akasente buli mwezi aka rent paka bw'oneesobola okwetereeza ffe wano city council kijogenda ogendamu bakuwe sente za rent tewali kitegeeza boggwamu oba oweddemu ng'otandika kusula mu mikwano gyo empapula zange teziddugale boggwamu e Uganda oba oweddemu ng'ogenda kutandika kusula mu bazadde bo ontegera kyembagamba and sikyagaliza muntu yena that's the worst thing that can happen I can tell you nasulako ew'omuntu for like a week but I will tell you that I would not wish for anyone okusuzibwa and I tell you this person I know muze omubi nti ye bw'aba n'omugenyi ewe oba omuntu atali wa famire ye balya bubi paka bw'ovaawo nti basobola okulya muwogo n'amazzi agalimu omunnyo okulaga nti obamenya bye bali obulungi nze bwe nabeerayo nga bye bali obulungi nze mbigula bwe tuli ennyama nze mba nagiguze bwe tuli omugaati nze mba naguguze nga ne sukaali batuuka ne batekamu people if you're living in Uganda today ng'oli musajja strive as much as possible oteekewo amaka agago okuteekawo amaka tekitegeeza nti ogenda kuba mugagga muvundu no naye nga bw'ogula emmoroka ez'ebbeeyi njagala ngende mu bondi ngula emmoroka bw'ogula emmoroka ezo ez'ebbeeyi weefeeko otandike n'okuzitula amaka agago ne bw'oba mukazi kale bw'oba oli mukazi nga toyagala zimba amaka you build those small apartments double rooms okitegeera single rooms nga abapangisa bajja sulako mu mizigo egimu naawe osuleko mu muzigo ogumu osigala okoze business okitegeera mulekeraawo okwagala okubala nga Abamerica because baba America bw'ozimba amaka
ate osasula rent, osasula simanya property tax, simanya homeowners association fees, kwegamba ne weesanga ng'olinga atalina makaago. Okitegeera nefe wane kirala kyoddamu kusasula bululu makaago gaja mpozi bwoba yagadde LC n'ebintu byebagamba musasule byoba ogenda okusasula. Now the reason why I'm saying all this is because you need to stick to a budget that you can actually afford when you're buying a car, because oyina ebintu ebirala bingi by'olina okukola ng'omufirika baleme kukusuza. Teri kintu kibi nga kusuza naddala ng'oli musajja ng'otuuse emyaka 4, because I will tell you, fenga abasajja ebintu bitera kufa in advanced time. Eyo maaso emyaka 4-5 olwo business zonna zibadde zigenda obulungi gitandika okugootaana ne bw'oba obadde okola mu organization nene. That's the time that you lose your job. Robert Kabushenga yabagamba. Robert Kabushenga was CEO in the biggest media house in Uganda, New Vision. Runs about 9 radio stations, 3 TV stations, TV West, more than 3 by the way. Baina Bukedde 1, Bukedde 2, Baina Urban, Baina TV West. Okitegeera? Baina TV ez'omu North eyo. Okitegeera? But one day, he was forced to resign. Kyonna kyonna kye yakola yenna gwe yanyiiza y'amanyi. He was forced to resign and he was giving testimony n'agamba yatuukanga mukyala we yamuwa ez'okka meeza. Kati senga yayite yasetinga buntuntu obwo. You can imagine what kind of life he would be going through. Ate I can tell you, the life he is in, sije yaagala okubeeramu. But because of the condition, embeera yakyuka. Kati senga yali akyali mu nnyumba, katugeze ngo bali mu nnyumba ya New Vision, oba nga akyapangisa. Imagine what Kabushenga would be going through right now. He's a big man. Enyumba bamusuubira kuzimba nnyumba nnene nnyo, teyasobola gizimba luli because yali yeefuula omugezi mukansoke nkole business. I'm not going to solve a 1 million problem with 200 million. Okitegeera? Kati atuuka okuva kusibwa CEO ba New Vision bamugobye, takyalina medical insurance gye yali ayina. Kati omwana bw'alwala ate abaana ba bbeeyi. Omwana bw'alwala alina omusasulira eddwaliro, ye mwennyini bw'alwala alina okwesasulira eddwaliro. Alina aba dependents abaali bajja because he was CEO, era tebannagenda because bamusuubira okubanga bugagga. You guys, I want you to remember that. Nga ogenda mu bondi ogula emmotoka eya 35 ng'okyasula mu muzigo, ng'ogenda mu bondi ogula emmotoka eya miliyoni eky'enkaaga ng'okyali mu muzigo. Beera mu muzigo ng'olinayo gye wazimba, kale ne bw'oba tosulayo. Ng'embeera senga etabuka olina gy'okola ki? Jogenda emmotoka ez'ebbeeyi. One of the reasons why I discourage you guys from buying expensive cars is because kijja kukumenya nnyo ng'olina emmotoka ya miliyoni 6 ng'obuliddwa akakadde omwezi ogwo akasasula rent. Ontegeera kye nkugamba? Ogenda ogitune miliyoni 4 osasuleko rent. Kati onoonye emmotoka gy'ozzaawo eri mu status y'emu ne gy'obadde nayo nga togiraba. When you're buying a car, buy a car that is below your class. Buy a car that is below your class. I love cars, guys. Nina lwe njogera ku Benz ndoza namwe ne mulanga guy banna guy nayagala Benz. Benz isobola jigula. Actually don't mbadde njogera ne Kasim. Namuga Kasim njagala kujja kunona Benz naye nkuwaako mpola. Nga bwe twagamba. Naga nenga lwakyo gitwala ne muga Benz njagala naye sinatuuka kugigula. Nangamba ojja kujja. He has 4 Benzes in his compound. Oyo Kasim mkwano we azimba kalina tojimuwa na jimuwa. Okitegeera? So one thing you guys need to understand, bw'oba ogula emmotoka, buy a car that is below your class. Togula emmotoka eri mu class yo bw'oba naddala nga tonneesetinga. Kati olaba JK's friend who was and JK, thank you very much for always giving us these examples. They are very nice. JK's friend has passive income of 8 million. Avuga kawundo. Kati tuna mikwano gye givuga kawundo bameka abalina passive income ya miliyoni 8. Kati mukwano gwa Jeka ina passive income ya 8 million naye kawundo emumenya wabula agamba kirasi nagiyingira dda siyinza va mu kawundo. Kati gwe oyagala gula kawundo nga toweza passive income ya miliyoni 3. Owe miliyoni 8 ga kawundo enywa nnyo. Okitegeera? Ata alina passive income ya miliyoni 8 n'amaka yagazimba. Okitegeera? Kakati ate oyo wa passive income ya miliyoni 8 bwayagala kuzimba kati mu mwaka gumu aba amaze ennyumba ye ate etali ya muzannyo. You get what I'm saying? So as you go to buy a car, we bought that Spacio and I'm very proud of Ernest. Nti yabadde agasigenda kuggwamu, I will upgrade when I have made more money. Very good. Abasajja abali wana balaba live broadcast eno, if you are a man and you are African
and you're going to be African from now paka bwolifa. You're going to keep African, stay in Africa. Start working on these 3 things. Your home, you want a car, so buy a car, but buy a car below your class. Okay? Tewewanika. Third, work on income. From Africa to bintu, because when you have income, you can pay for all the bills. You can pay for nze nkubulira kati bwoboyenga ngoina income ngejja omwana akulwarako nota kitoba nga kizibu you bargain abantu abatalowooza nti waiga ina nnyo sente nenga gwozirina omwana n'alwala nogera mu ddwaliro nga tekikumenya n'olwala nogera nga tekikumenya moroka neefa nga tekikumenya okitegeera ne bagamba twetaaga okutereeza upgrade nga kino ekintu nga sente tezikumenya okitegeera income. You want to upgrade a car, you have income, you can upgrade okitegeera but bino income ene eba nnungi nnyo ng'ebigirya obikendezza. And one of the things you can do to reduce those things that eat the income is by getting your own home. I will tell you, and I'm thinking majority of the time abantu abagenda ne beejubisa mbu amaka biki ngali mu Uganda. I'm talking about the people that are in Uganda. Simanyi bali UK, simanyi but abali e Uganda abatera okwejubisa tozimba maka nga tonna baba tebayina okitegeera baba tebayina maka kati nga tamanyi how it feels to actually own a home okitegeera. Trust me, nasoka nenzimba kayumba kanga akekasanga ati kali ka 3 rooms, 2 bedrooms, 1 sitting room. One room was for the kids. But the amount of peace, I started thinking long term. Weba guy, one of the biggest advantages of owning your own home is starting to think long term. Otandika okutandika nga ne bwoba okola investment za kuba toyinaako renti okitegeera toyinaako renti ku income gy'ogenda okukola kati buli kyokola otandika kukola long term. Omuntu ayinza okujja n'akuwa ne deal n'akugamba jangu tukole kino ekintu nkuwa shares mu company yange n'akugamba ne company and according to the business plan tugenda tandika okukola sente in 8 years nga tekikumenya because you don't have those unnecessary nze nziyita unnecessary because bwoba osobola okufuna sente zizimbawo room emu toyina kikupangisa nyumba. That's my and this is the best approach for Ugandans abata woba tova mu family engagga nnyo nga toli mugagga nnyo. This is the best approach. Ngoina ploti zimbawo room emu yingira. This is the approach. Olaba abantu abali downtown eyo bano bantunga ngatto banange approach bagikozeseza kyovula tebabona gwe noveno oli corporate nyina degree 2 biki omulimu oluggwawo n'otandika okuyagga kambereke wane ne mumenya baganda bamwe abali low class nga gobadde high class ovuge moroka za bay omulimu bwe gugwawo n'otandika okugenda osule mu garage ye kiswaza naddala mu abasaza ate abasajja nze bendabyeko abagwa bagwa in their late 40s early 50s n'agenda atandika okubeera mu baganda be n'akogga naggwawo okitegeera n'akogga naggwawo nga muganda we ali mu musuza takola yadde emitwalo 2 olunaku naye nga kwejo ogumu ekifunu gwe yakola nga yakuŋŋaanyanga ko bwakola omutwalo n'aterevingako 5 omwezi gugenda okuwa nga alina 15 n'ayiwa trip y'amataffaali oguddako naweze 15 n'ayita ensawo za seminti 3 oguddako n'ayiwa trip y'omusenyu nga bw'atyo bwe yazimba akayumba ke gwe nga wali eno nga ovuga emmotoka za miliyoni 4 weepika ebintu bwe bitandika okufa ate oli gwe wavumanga obunaku atamanyi kubala gwokwata otya sente ozisse mu nnyumba lwaki tokola mu business biki nga ate yakusuza. Guys, ebintu bino byembagamba, the things that no one is going to come and tell you these things. Arthur should be encouraging you to buy cars mu muwe mitwalo anajja akole pre-purchase inspection omuwe mitwalo mwetano ga truck agiteekemu. I should be encouraging you to buy cars because that's the only way I make money. Okitegeera, I'm not paid to the things I'm telling you. I will tell to my little brother. I would actually tell my big brother nga ndaba tategeera bulungi. Okitegeera, bw'oba oli mu Uganda wano nga you make the normal income that we make in Uganda nga toli mu bubbi nti nja kukubayo kidiru kya miliyoni 4 nzimbe ennyumba obulundi gumu because waliwo abantu ababala bwe batyo nga ekimuganya okuzimba akola ddiiru nti nja kukuba omuzungu wange nga bw'olaba Bad Black bwe yakuba omuzungu nkube biliyoni 4 njiwe ekizimba omulundi gumu. Bw'oba ebyo si byolimu nga sente zo za kuŋŋaanya nga nze Arthur banzi sente zange nkuŋŋaanya 10 kyovula n'ekyo ekintu ekiri mu background plaster tannabagenda ne guno omwaka jjamalako nga plaster simukubye n'ogujja because nze sente sikuba za ddiiru. Sente zange za 10 bwe nfuna ye za cement n'enteekawo ensawo bwe nfuna ye zaaki kati omusenyu neighbor yagumpa. I have very good neighbors. Yampa bubi nampa trip 3 za forward.
yampa trip 2 forward buli forward yo ya mitwalo 3 mwejo naye yampa buwi musenyu weeguli awo kati bwenfuna yakasementi nga ndeeta nga mpita omuzimbi nga akuba plaster. That's how you build houses. Era kyobola nti ojja kusanga omuntu nga talina na million 10 ku account naye nga ennyumba mwasula ng'olabira ddala gayya yonoona ssente naye nga teyazikwata zaawamu. Kati mwe bavubuka bannange, before you think that building is expensive, before you start thinking that you need about 50 million for you to start building, muve ku bantu ababalimbalimba. Omuntu yakwata edda ku sente nyingi ajja kujja akugambe okwata otya sente ozise mu nyumba nga business tennaba gwe nga eze yakwatako tozikwatangako. Okitegeera bw'okwata miliyoni 7 12 gulayo akamotoka miliyoni 10 kavuge nga kali modest va mbyoga njagala ogende mu bondi ogule field ya miliyoni 3.8 ku account kusigaleko 2 otandika ovuga emmotoka ya miliyoni 3 nga bwetomera negenda ku poliisi ogenda ogijjayo nga bagamba amataala g'omumaaso ga mitwalo 7 nga wasigazayo obukadde 2 atonnyodde kaataano ag'amafuta kati ng'osooka gipaakinga. Okitegeera when you're buying a car era nze bwe omuntu wajja ogula emmotoka nange nga ndaba ebintu tabipiikinga bulungi mugamba nsobola obubabuuza okola mulimu ki. Okitegeera lwaki ogula emmotoka y'ebbeeyi zino. Okitegeera si kubategeera but to make sure that ate I'm not part of your mistake. I don't help kuyambako okukola mistake. Okitegeera I want to be part of your progress. You buy a car, you enjoy it, but as your life also progresses. We all know someone who had all the cars in the world. Nenga kati omuntu mulako n'ogamba this is a shadow of his former glory. Anyway, you guys, this conversation has been it was triggered by someone that said emotoka eyo baatusedde emotoka zaabaddeyo nga bazisera naye nga ne condition ennungi tetuuka eno bulungi. Okitegeera. And Ernest was very focused. After you have been telling us, let's stick to the budget. We should even buy lower than the budget. Actually, we bought that car 16.7. That's not the money he had. He had more money, but it was buying below our budget. So whenever you go to buy a car, buy first of all below your budget. Second of all, think about the other 2 things. Kati tukolede ebintu bimeka bisatu: a home, a comfortable car, and income. Ontegeera kyali wange. But your income ejja kugejja nnyo nga a home and a car is taken care of. I'm telling you. So ebintu bino ebibiri obiraba, home and car, take care of them. Your income ejja kukula nnyo because ojja tandika okulowooza long term. Otandika okulowooza myaka 10 nja kuba nkola sente mmeka. Naye bw'oba olinamu ez'omuzigo olowooza nga no myaka gumu ebiri, mwaka gumu ebiri. Ekitegeera nga sente bwe zifa. Ate we have been made to believe that losing money is normal. And when you put money in a business and it dies, it's okay. It's not. You lose money because obaze bubi. I last lost money in a business in 2017. Since then mbala nyo. Si papa kusasula rent. You guys get what I'm saying? Si papa kusasula rent. So kati mbala nnyo, siteka sente zange wezigenda kufiira. Mbala nnyo naye tosobola kubala nnyo nga landlord omwezi ogujja ate rent one next month. You people take those things for granted. Anyway, sagara kutegera, don't do what I've said, but I'm just reminding you, buy a car below your means. You still have 2 other things. You have a car, you have a home, you have income. If you're a Ugandan and African, a home is very important. Gwe wejjemu ebyokwagala okukyaliranga bakyalibo abazimba n'otuula ne weegumya. Njagala zimba nyumba ya mategula. Njagala zimba kalina. Akayumba ke yazimba kabi. Kabi naye kake. You guys have a very good evening. I'll not do a live broadcast tomorrow because I'm going to be very busy. I'm doing field work. Even Tuesday I'm doing field work. Italia, for the love of cars, I'm doing marketing work in the field to Monday and Tuesday. So you guys, I'll not do live broadcast tomorrow. I don't want to promise you. There is a time when Nalimu field never promising. Nebaga kale nja kukola olwegulira ne bigaana because mu field tuvayo nga n'omubiri gumenyese tukola nnyo. So I'll do the broadcast of Wednesday in the morning. Ate era nkyali mulwadde. Eggulo twabadde mu field nga tunoonya emmotoka ya Ernest. Kanula yabadde wano. Tugenda okumalako olunaku nagenza okulaba nga Kanula yagudde dda. So ne bagikyusa ne bagizaana. Today I'm from the gym. I lifted actually very well with the Kanula being here. So but guys, magala nnyo. I don't take for granted the fact that you guys are live. Their comments just saw me banange. Sorry guys, I think I got carried away. Raum second generation, most common problems. None. Rujiro Karuno. Abe, Raum
has only one problem. The new model has only one problem, the sliding door. Okay, I really need it for my first drive, but you won't get it at 10 million. You won't. The Raum, count 13 million at least. And even 13 at the current market price, you will get a US series. Nera negenda kuba yakunoonya nnyo. You're welcome, Nicole. Arthur, thanks for today's show. I wish all Ugandans could gather here. Thank you, Martha. How much would it cost to build such a house in these current times? My first house, I hope Iman is still here. My first house yali yabisenge bisatu. Tebyali binene nnyo because ne kaplot kali katono. Okitegeera kali katono. Nti I had 15 by 15 bedrooms. Then the sitting room was 20 by 15. Okay, then the master bedroom yaina the bathroom inside. Toilet yali able, but it was a flashing toilet. Yali ya flashing. And natandika ne million nya. I'll be straight. Building that house in 2016. Natandika ne million meka. Nenzimba room bbiri. The sitting room and one bedroom. Because nalisi na wasa mchara wange. Okitegeera kali katono jeke compared to what right now my bedroom je nazimba the master bedroom ekyaba nacho kiri 15 by 15, then the bathroom yabe ne toilet right now jeke the bedroom I have I think is 20 by 18 without the bathroom. Okitegeera why did I do a big bedroom now? It's because mu lockdown naina balamu bange and ngolufuluma ekisenge bwoto oli ku mulamu wo. Okitegeera it makes them uncomfortable, so I make sure ati Iman eya nyumba na ina million nya nenzimba sitting room ne one bedroom. Okay, nembi stula nembi mara n'okusereka sa nanga sinateka mu ceiling. Okay, nga sinateka mu ceiling nembi situla kati the bedroom did not have a window when ayingira dala onazibawo nengena nenkozesa olugi omanyi olugi olubeerako eddirisa. Okay, olugi olugirako eddirisa lwe nateeka mu ddiiro nenjiwa enkokoto ya wansi nenzimba toyebwe eyo saasooka kugikola nga ya flashing yali nomo naye nga nagizimba from down nali nzimbye septic tank nenyingira nga temuli na masannyalaze nenjiyingira nga nkokoto nga sikubye mu plaster sikozeemu ki nenjiyingira the way it was. Now cut from then nga bwe nfuna ye 10 ne bakolayo kye bakola, then nenfunayo ndooza gyali emitwalo 5 nensitula room obala sente ndooza Iman nensitula room eri endala eyokusatu nenfunayo emitwalo emirala nga 5 ne basereka. So tuli mu million meka? Tuli mu million 5. But that was 2016. Okitegeera, but that was incomplete. So I lived in that house from 2016 2017, then aonengena nenkyale wa mukyala wange najja officially in 2017. Naye bwe yali tannajja I plastered the master bedroom because right tetunaba kuzaala. I plastered the master bedroom nenkola n'enniiru, no tiles. Then I plastered also the sitting room nenkola n'enniiru. Okay, and then we entered our house. So I think then 18 we had our first kid. Security munai ebintu byekola, there was no threat. I didn't have a threat anywhere. I'll tell you one thing. I've never gotten thieves entering my house because when I was in Cheba and when nali mpangisa ababbi bajja ne bamenya oluggi naye mwalimu security burglar proof endala tebasobola kuyingira, so nenkiyiga. So that's what I do for all my doors. That's why I tell you guys it's very hard to enter my house. So I never got any problem with security. So when my wife came, nali plastering ze munda n'enniiru nga sisize langi by the way. So when we were in 2018, that's when we had our first kid. And then I tiled the sitting room. Nensiga n'okusiiga, getting ready for the child. Then nenzimba ekikomera we nali nakayingira nakola kya kiwempe. Okitegeera enkuyege ne ziri ebiwempe. Nengenda somewhere batunda scrap nengula amabaati. Ebiwempe nembija baka amabaati. Ne getting ya kibaati. Kati before we had our first child, nenkunganya yawo obusente nenzimba ekikomera kya mataffaali. But the plot was small, so nazi ekikomera nga ozimba ko side ene emu. Nesigazawo gate y'ekibaati. The first kid came. Okitegeera nenge moroka yange eyingira nali nvuga ka vitizi kangaawo. Nge moroka eyingira. But kyesibagambye nti bwe namala okuzimba the first time sente zanzigwako. Naye moroka gye nayina dudu. I sold that car
I think I sold it 7 million over 6. Then I bought a chibina for 3 million. Then I got the 3 million that I had balance and I put it back in my business. Nenkola. Kati, with time, I got some money. Nze bintu ebyange bya welding mbikolera waka. Nensika amasanyalaze. Mukyala wange yagenda okujja nsisa amasanyalaze. Then nenkola gate. Nagula byuma guy najja nagikolera ewaka. The same thing I did with the gate I have at my current home. Gate nagikolera ewaka netuwanika gate. Then, before we had our second child, netukuba plaster yenna. No way, netuyuwa n'enkokota awo. Just welcome a second child. Wakitegeera. Nitubeerayo until we outgrew that place. Then I realized it was a slum. Sagala kulizaayo baana nga tebalina na space we bazannyira. Then netugamba let's upgrade. Then we sold that house. Wakitegeera. So Iman, eri ennyumba ngenda okubalaabalamu nga ndayika nagimaliramu miliyoni nga 17. Wakitegeere ennyumba n'ekikomera ne gate. Okay? Ennyumba n'ekikomera. Ekikomera tekyali kinene. Ennyumba ekikomera gate ne toilet ne tiling because my toilet was flashing. Then nali nateekawo katanka nga amazzi ga national gagenda mu katanka ako. Wakitegeera. Nga 17. But that naye saazi spending alumu nga bwe nzimba gamba. Wakitegeera. Oyiyo otetenkanya ng'omusajja nti n'ozimbako ewasoose. Because when Nazimba zile room ebiri when nagweamu. Actually, one of my cousin sisters, a very close one, when I was entering that house, she was sad for me. She saw the kind of struggle I was going through. She wrote something for me in my diary. I've never gotten the courage to read it. Diary, you know, I move my books in my car. She wrote something in my diary, and I've never gotten the courage to read it because that was like, the cousin gwendi naye wano twali naye my friend onakule nayingire nyumba I didn't even have transport money to shift me from my muzigo. So I got a friend, I have a very close friend of mine ali mubende eyo kati. He had a lorry. Najja nateekako ebintu byange saagula na mafuta. Nateekako ebintu byange nayinde mmotoka yange nga nkyayinda dudu nga baganda bange ne bayingira mu kaddudu kange. Netuyingira netwalako netutekayo ebintu byange. So my cousin we yali omwalo oyo yali asuli bo baasulayo. She wrote for me a letter like to take me through the time, but I always when njagala okusoma I read 2 lines because it's very sad. Then I keep the diary. I think I last attempted to read it last year. So yannema okusoma. So that's how I went. But then natundayo 20 million. Okitegeera nengabako ababulooka awo. I didn't make a loss because gwe abantu wateeka 17 n'obeerawo emyaka 5 gyali myaka 6 by myaka 5 gye nabeerawo. So anyway, Iman kati awo balaabalamu ogattegattemu okitegeera. Yesu akuwa omukisa Arthur amina. Stuart, building the first sense of life security, lifetime insurance, logical, exactly. Primonial shape 10 million. Tosobola gifuna mugambe Rafik, I'm telling you a fact. You cannot get a primonial shape at 10 million. Nebebera ku UAF tosobola gifuna at this time. Bedrooms are usually around 12 by 13 in apartments. Yeah, JK. Arthur, how did you manage security? And Chuzemu, Ali Naga, that means me who is starting with 15 million can do much as well in my first. Yes, you can. And what I would recommend when you're building, tosoka kusitula mbosire nyumba yonna bw'oba osazeewo okuzimba maka. Situlako mw'ogenda okubeera obeere comfortable bw'oba osobola ne munda omalemu. And then tozimba bintu biri temporary. Sorry guys, someone was trying to call me. JK told me he has an architect oba brother. I think JK has a brother who is an architect. He can share his number. Me, Wanowetuli, Iman, if you're going to build in my area, I use the architect, the one Owoku district yenyini, Wenasa na ku division. I went to him, nemuwa sente, ye mwenyini na ndani, na ajikorako no be approving. And I used very little money, sija zogera wano, but we can talk in private na nkubulira. So, Iman, get a plan drawn, a real plan, okay? Bajikubire omanye kino kigenda wano. You need to have a dream house in mind. Jobozimba jigende ko bit by bit. Obozimba room emune toilet nga ya mulembe obimalirizo oyingire, do that. Topapa
kyemba mmanya Uganda bwoba onoozimba ennyumba weeyagale topapa genda mpola, it's your house, teri agenda kukugoba. Okitegeera ogizimba mpola mpola because tetulina ssente ziri awo za ddiiru. Bw'okolayo 10 ng'okolayo kyokoze, bw'okolayo 2 ng'okolayo kyokoze. Okitegeera. But guys, I have to go. So JK architect yani he's yeah, so you guys, I sibula that bw'oba ogenda gula emmoroka osobola okukolako ebirala. Osobola onomala okuzimba ojja tandika okulowooza long term. Fene waffe mu kyalo tulina empewo eri fresh air. Okitegeera waba wala naye waba wuwo. Thank you very much guys for being here. Joseph, Charles, Seth, Ayman, Emma, Pascal Joseph, of course Martha, Madame Ipsam, October, Vincent, Central Forex, Muhammad, Colin Zagaba, Raymond, Ronald Seguya, Abby, Stewart, Nicole, Rafiki, Matthias. Yeah. Stuart is saying, I'm of the idea that if you don't have money to build a full house, make a fence, then put boys' quarter of 1 bedroom as you leave space for your house. Yeah, that's also another thing that you actually build a boys' quarter. No, you feel very comfortable. Nga bw'ogibeeramu toyoya. Kadde n'olyoka otandika okunganya akasente mpola. It's a very good approach. Guys, I have to go. We shall continue this conversation. Tujja jogerako time on time. Tuesday, a birthday marketing Tuesday for you guys to market what you do. To a business. Me, I'm a very big supporter of other people's number chocolate, and I never support anyone else. If you sell furniture, I'll always buy my furniture from you. No, Barros, I'm not detoxing today. I've been in the gym in Changeda Keram field. Yeah, I'll detox some other time. So you guys shall continue this conversation. Don't forget, Friday will be question Friday. We ask questions about everything, so prepare your questions. People here have experiences that they can share. Ababa Demo Kamori, thank you very much. If you're watching this video some other time other than today, because today is the 5th of February 2023, thank you very much for taking the time to actually watch this broadcast. It means a lot. I don't take it for granted. Let me remind you what I do to support this hustle, because I use about 1.5 GBs of data. I take data where Uganda mumumanyi. I understand that data, but to keep myself able to do this research, read, I do some services here. To go on. The first service is pre-purchase inspection. Bobogenda gule moroka ompaye mitwala ana nensasulako makanika nengulako amafuta netujja netukeberere moroka n'ogule moroka ennungi. I also sell tracking devices. Boboguze moroka n'ogule moroka n'ogiteekamu security nebanga tebasobola jibba. We also put car alarms ne batabbako mataala. Then ekirala ekisembayo kyenasomera ddala kyenakuguka kyemmanyi nti nzuukuka mu mutulo ne bwoba onza okusiza n'ongamba Arthur, I have this business, how do I market it to make money? I'll give you an answer. I'm a marketing person. Awo ndi kafulu, awo nkyewulira, I think marketing. Ne bwe ntunuulira ebitooke bwe nti ntandika okulaba business idea endagala ezo tuzikoze tutya okuzikolamu ssente. That's how I think. So Martha is saying Arthur's building is more expensive nowadays than yeah, that's why I say the Newman Erina Jizima in 2016. Yeah, it was a little cheaper because at that time sementi yaliwo emitwalo 2,12 kati wesa tukanana. Okitegeera amatafali nze ekasanga tubendagagulira nagagula 10 oba 3 naye bwe nali wano nagagula oba 2,500. Okitegeera so bikyukamu, but I'm just trying to say that you can build ozima mpola notemalamu ate sente okuzimalawo kuzigula. Omanyi bagamba sente bwe ziba tezimala bizibu zirye nti ate bwe ziba tezisobola kuzimba nnyumba kanzigulemu emmotoka bw'eneetomola neggwawo. Anyway guys, I wish you a very good Sunday evening. I'll see you on Wednesday. No broadcast tomorrow, no broadcast on Tuesday. I'm going to be doing some field work. I'll see you Wednesday 7:15 a.m. Ciao.
Seeka.